Students, welcome to the class. In this class, I shall speak on question number 30 of second PUC English. This is a question of 4 marks. And the topic is linkers. Let us see what's the meaning of a linker. What is the function of a linker? If we don't use linkers, what happens? First, we have the definition for linkers. Linkers are the words or phrases that relate one idea with another idea or a sentence with another sentence of the text it is meant. This is the definition of linker. They are the words or phrases that relate, that join, that connect one idea or a sentence of the text with another. Okay, so we can say them as joining words. Joining words. And here they have told the importance of linkers. Linkers help us establish our idea explicitly. They make it easy for us to compare, contrast, illustrate, define and summarize our thoughts and develop a coherent paragraph. If we don't use linkers, okay, then the result could be we cannot see the paragraph does not convey the right meaning. We will not get exact meaning what the paragraph is telling us. So, linkers are very much helpful to us to join one idea with another or a sentence with another. Okay. Now, we have been given some of the linkers and their functions in a paragraph. For addition, if we want to join, if we want to add one idea with another or one sentence with another, we will use the words like and, also, besides. Here in your workbook, we have given a list, a table, and that table we find the functions and the linking words. Like we will use the words like moreover, similarly, and then what is more, such as, then, in addition to, next. Okay, all these words are used as additional one to join idea with another. Then to convey time, we use the words like when, why, before, after, till, as soon as, until, eventually, as long as, since. Okay, these are the words we use to convey time. Then for place, we use the words like after, where, wherever. Then to say reason or to say the cause, we use because, as, that, since. Then for purpose, we use in order, that, so that, lest, etc. Then to convey to say the result of one action, we use the words like so, such, as a result, in all, thus, finally, consequently, in conclusion. Okay,
Then for concession, we use the linking words like though, although, even if, however. Then for manner, we use as if, as though. For comparison, we use as, then, than, not, so as. For condition, if, unless, supposing, etc. These are all the words we can use as linking words, as linkers, and the function has been given there. For what purpose we use those linkers in a paragraph, and how do the linkers make the paragraph a coherent paragraph? Without such linkers, we cannot get the idea expressed in the paragraph. The paragraph would lose its meaning without linkers. So, we have to use linkers to link one idea with another or a sentence with another to convey the complete sense of the paragraph to the reader. Now, let us see how in our question paper the question appears and how we have to solve the question and how we can get 4 marks allotted for the linkers. This is an example taken from previous question paper. See, this is how you will be given question in the question paper regarding linkers. Fill in the blanks with the right linkers. Marks allotted 4 into 1 is equal to 4. 4 blanks will be there. And you have to fill the blanks with appropriate linkers. Usually, you will be given an extract from your text itself, maybe of 4 to 5 sentences. In that small extract, you will be given 4 blanks, and those 4 blanks have to be filled up with linkers. At the end of the passage, extract, in the brackets, you will be given 4 linkers. You have to choose the right linker to fill the blank. The question is like this, and this is the extract from your 7th unit, the Gardener by P. Lankesh. Dash Tamanna brought 4 more acres adjacent to his land. Basavaya Dash followed suit. If one had 10 friends, Dash the other acquired 15 members. All this looked like healthy competition. Dash this competition turned into rivalry. This is the extract given to us. And the 4 linkers. However, at first, also, then. Dash Tamanna brought 4 more acres adjacent to his land. There, we have to fill the blank with at first. At first, Tamanna brought 4 more acres adjacent to his land. Basavaya Dash followed suit. What did Basavaya do? Basavaya followed Tamanna. So here we have to use also. Basavaya also followed suit. If one had 10 friends, Dash the other acquired 15 members. Then it is to show result. In the first few words, we have shown the action and the reaction in the next part. So then, if one had 10 friends, then the other acquired 15 members. All this looked like a healthy competition.
the last word remains. However, to some extent contrast. This competition turned to rivalry. See, in this sentence, they have shown the competition, how the competition between Basava and Tapanna was. It was healthy competition. And in this sentence, they have shown the contrast. So, however, this competition turned to rivalry. Okay, this is how we have to fill the blanks with the appropriate linkers. You will be given an extract from your text itself. You are very much acquainted with that text. So you can very easily use the linkers. And after that extract, in the brackets, you will be given 4 linkers. And those linkers had to be used appropriately. Where the first linker has to be used, second, third, fourth. Whether that first has to be used for the first blank itself, or whether it should be used for second or third or fourth. Okay, you have to decide it. Okay, depending on the use of the sentences and ideas expressed there. And in this way, if you fill the blanks with appropriate linkers, surely you would get 4 marks, no doubt. Now, let's move on to one more example so that you can become thorough in it. Let's move on to the next. This is another extract from the essay Vanna Shiva. Logging had led to landslides and floods, dash scarcity of water, food and fuel. Dash women provide these basic needs. The scarcity meant longer works to satisfy the needs. Women knew that the real value of forests was not the timber from a dead tree, dash the springs and the streams. The women declared dash they would hug the tree. This is the extract given to us and the 4 blanks. After the extract, they have given you 4 linkers in brackets. But, that, since, and. These are the 4 linkers we have to fill in the 4 blanks given to us. Logging had led to the landslides and floods. See, once again, continuation of ideas. So we have to add these words with those. So we have to use and. For the first blank, we have to use the linker and. Okay. Then the next one, dash women to provide these basic needs. The scarcity meant longer works to satisfy the needs. Here we have to use since. We have to show the reason. Okay. Since women provide these basic needs, the scarcity meant longer works to satisfy the needs. So, second blank has to be filled with the since. Women knew that the real value of forest was not the timber from a dead tree, dash the springs and streams. Contrast ideas expressed. So, but is the linker that has to be used there. The women declared dash they would hug the tree. Declared dash. In this way, you had to fill the blanks with the appropriate linkers and you can get 4 marks very easily. Not you need not exert much efforts because already you will be given the linkers in the brackets. Just you have to decide. Just you have to decide which linker has to be used. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ PUCಯ 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳಿರಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸಸ್ that are used to relate one idea or sentence of the text with another. ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ. 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ. ಆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು 4 ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಯಾವ ಬ್ಲಾಂಕ್ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಲಿಂಕರ್ ಮೊದಲನೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 4ನೇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 4 ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 4 ಅಂಕಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಠಗಳು ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ 4 ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ 4 ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಂಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 66 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲಿಂಕರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಲಿಂಕರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಈ ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 66 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅಡಿಷನ್, ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಂತಹ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಸೋ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸಚ್ ಆಸ್, ದೆನ್, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು, ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಲಿಂಕರ್ಗಳಾಗಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಟೈಮ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೆನ್, ವೈಲ್, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್, ಬಿಫೋರ್, ಆಫ್ಟರ್, ಟಿಲ್, ಅಂಟಿಲ್, ಇವೆನ್ಚುಯಲಿ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್, ಸಿನ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ 4 ಡ್ಯಾಶ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾರೆ 4 ಅಂಕಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.